Happy UN Oceans Day. My name is Fartoon from Mogadishu, Somalia. Today I want to talk about Somalia fishery sector and fishery communities. Somalia water are homes to some of the richest fishing grounds in Africa, with the first potential for fisheries and coastal area development. Fishery sector in the country offers enormous investment opportunity and capacity building to generate income as well as enhancing food security for the coastal community. Banderbele community have been depending on ocean resources, especially the fishing sector. Known for decades, fishing is the main resource for their livelihood in Banderbele, under the auspices of supporting the community for sharing stories, inspiring stories about their livelihood. For this day, UN World Oceans Day, Secure Fisheries helped filming this message for all of us. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً إلهي باب محله مقعيقو محمود محمد حسن شيشا waxaan ku noolahay degmada Bandarbayla Soomaaliya waxaan ahay dadka ku dhaqan degmada Bandarbayla ilaa ka awow waxa weeye professionkeyga iyo nidaamkeyga shaqana waa badda awoowayaashay aabahay ilaa duriyaddeedii hore oo dhan ilaa aniga waxaan ku xeelanahay oo professionkeyga iyo shaqadaygu tahay waa badda wixii aanu kala soo baxno ayaa xoolanoo ah yada baanu ku dhaqannahay yada baanu ku noolahay yada baanu wixii aanu kala soo baxno dadkayga wax ka barnaa annagu ka cunnaa noloshayaga iyo xaaladda oo dhan ku jidhaa aad baan ugu faraxsannahayna nolosha aanu ku jirno. Bismillahir Rahmanir Rahim. Aniga magacaygu waa Buuxa Maxamed Saleebaan. Waxaan deganahay degmada Bandarbayla. Aabahay waa ku dhashay, hooyaday waa ku dhalatay, anigii baa hadda ku dhashay ilmo ku sii dhalay. Alxamdulillah waxaanu ka shaqeynaa badda. Odaygu wuxuu naga shaqeeyaa badda, wiilashu way ka shaqeeyaaneen. aniga waxaa la yiraahdaa Khaliif Maxamuud Maxamed Sabantar waxaan ku dhashay magaalada Bandarbayla la yiraahdaa Soomaaliya. waxaan ka shaqeyn jiray badda waxaan ka shaqeyn jiray aabahay anaa ka shaqeyn jiray walaalay baa ka shaqeyn jiray. Bismillahir Rahmanir Rahim. Magacaygu waa Ciise Cumar Maxamuud waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka iskaashatada kalluumaysiga ee Caynab Bandarbayla Soomaaliya. haddii aan warbixin yar oo kooban idinka siiyo hab nololeedkayga haddaanu nahay kalluumaysatada bayla waxa aad baan u wanaagsannahay wax dhibaato ah yani ma jiraan oo kalluun la'aan aan problem haystaa ma jiro waxa aad baan u wanaagsannahay deegaankaygu aad buu wanaagsan yahay waxa weeye dadkuna waxay ku nool yihiin oo ku tirsan yihiin kalluumaysiga waxay kala soo baxaan baddaas bay iib geystaan ka macayshaan ku noolaadaan cunaan aad iyo aad bayna ugu mahadiyaan dadku ugu fiican yihiin walow kaana ay jiraan caqabado yaryar oo iska jira. Despite the opportunities the fishery sector offers to the community in Banderbele, they also have experienced many challenges from illegal, unreported and unregulated fishing operation going on along their coastline, competitioning their fishing at the sea, and also causing overfishing at the sea. The community in Banderbele are worried for their future fishing and how they will survive with the little fish they capture. midda kale taala waxay tahay badda waxa ku jira maraakiib sharci darro ah doonyo sharci darro ah oo badda inaga baabiiyey oo dhibaato ku haya oo bee'aadii iyo halkii aan u shaqo tagaynay oo aan wax kala soo baxaynay subaxii markaan shaqo tagno hal maylana oo aan gaarin doonyihii baa taagan waxa weeye kuwa sifa sharci darro ku jooga ayayna u badan yihiin dhulkii ay ku jireen arakoostada iyo kalluunka iyo bee'aadii waliba duur joogtahay ayay eber ka dhigan oo baabiiyeen awoodu ma aanu lihin aanu isaga dhicinno awoodda ilaahay baa iska leh waxaanu midaas aanu la kaashanaa hay'adaha caalamiga ah iyo dawladda federaalka iyo isteedka aanu ka tirsanahay Puntland. Badii waagi horeeto waxay ahayd bad fiican oo kalluunkeedu aad iyo aad badan yahay. hadda waxaana soo dhaxgalay dad yoo shisheeya baa badiyimi xaaluf baa ku dhacay macnaha wax soo saarkeedii hadda iyo horay hadeeru yar yahay waayo wagaasan cada maanta taal wagaas ma ii online waxaanu ku shaqeyn jirnay bedemo
matooro ma jirin waxaa naga qabsaday magaaladii oo ilaa iyo weli ku jira waa maraakiib shisheeye waa doonyo carbeed waxaasaa magaaladii qabsaday hadday kalluun noqoto hadday libax noqoto hadday aragoosto noqoto nimankaasaa la wareegay aniga iyadu waa mahadin aad iyo aad waxaanu jeclaan lahayn inay ka sii fiicnaato oo inay soo gaarsiiso barnaamijyo ka fiican talaagada waaweyn iyo transportation aan u helo kalluunka wuxuu ku dhacaa badanaaba inuu khayso oo xumaado oo xeebta looga tago markaan u weyno waxaan ku qaban jirno run ahaantii waxa weeye iyaduna waa nasiib daro weyn weeye mar haddaad u weydo waxaad aniga soo tacabtay waxaad guddo waxaanu jeclaan lahayn in laga taageero xagga qabowga iyo iibgeynta iyo tababarada iyo nooc walba inaanu helno maadaamaanu nahay dad aad iyo aad ugu xiran baddooda una diyaarsan inay mar walba ka shaqaystaan oo ka macaashaan